Sri Lanka has lived with conflict for decades. The reality that we're faced with and the challenge for the future is how we come to terms with the loss and suffering of hundreds and thousands of people and how we move on to live in peace as many communities in our country. We now move to the Batticaloa district for our next report to find out more about an innovative attempt to help communities resolve conflict among themselves. It uses a very special form of theatre to understand and explore very complex social issues. Performers of the Shakthi troupe rehearse in preparation for their show this evening. This is the second stop on a tour that took them first to Polonnaruwa before arriving here in Batticaloa. These are the two districts which the members of the troupe come from. They know each other well because they have trained together, but they had not previously visited each other's hometowns. So this tour was a first for them for many reasons. පොළොන්නරුවේ ඉඳලා මඩකලපුවට කකුල තියෙනකොටම මම නම් ගොඩක් බයෙන් ආවේ. මොකද මේ මිනිස්සු කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ යුද්ධය ගැන දන්නවා. ඒ නිසා මෙයාලත් එක්ක අපිට ඉන්න බැරි වෙයි එකට කියන තත්ත්වය තමයි තිබ්බේ. ගෙදරින් එනකොට ගෙදරිනුත් කිව්වේ පොළොන්නරු මේ මඩකලපුව යන්න එපා. මඩකලපුවේ ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සුත් එක්කන් ඔයාලට ඉන්න බෑ. එහෙ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. නෑ අපි මෙහෙට ආවට පස්සේ අපි දැනගත්තා මෙහි ඉන්නේ ගොඩාක් හොඳ මිනිස්සු කියලා. ආතිත පොංගලේ நிறைய சொன்னால் இந்த வித்தியாசமான இந்த விவாத அரங்கு முறை மூலமாக சமூகத்தில் நிறைய வித்தியாசங்களை கொண்டு வரலாம், மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம். அதுவும் இப்போ இப்போ ஆரம்பித்த உடனேயே ஒரு இனம் மொழியண்டு இல்லாமல் பொலன்னறுவையில் இருக்கிற சிங்களீஸ் அதே நேரம் மட்டக்களப்பில் தமிழாக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய விதத்தில் ஒரு குரூப்பாக செய்திருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். ஆரம்பமே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்குது. என்ன சேர்ந்து செய்கிறேன்னு சொல்ல இலவான காரியம் இல்லை. அப்படி இருந்தும் நாங்கள் பல சமுதாய இதுகளுக்குள்ளே போய் நாங்கள் இப்போ செய்து கொண்டு வந்துருக்கோம். They leave the Center for Performing Arts in Batticaloa town to travel to the venue of the show, a village in Kokkadichole, several kilometers away. Kokkadichole is located across the lagoon that separates it and the villages of Mahiladittivu and Mudalaikuda from the rest of the Batticaloa district. Agriculture and fishing are the main means of livelihood for the people here. Unfortunately, the history of this coastal town is tainted with violence and sorrow as a result of two events in 1987 and 1991, in which hundreds of people were brutally massacred. A monument in the center of the village commemorates the lives that were lost in the violent incident of 1991. சுட்டு லொரியில் ஏற்றிட்டு போயிட்டாங்க. அதோட இன்னடம் மட்டும் நாங்கள் ஒருவரையும் காணல. நாங்கள் அனுபவித்த இன்னல்கள் நம்மட மக்கள் அனுபவிக்கப்படாது. இப்போ நம்மட பிள்ளைகள்கிட்ட இப்போ நடந்ததெல்லாம் எடுத்து சொல்கிறதானே. இப்போ உங்களோட அம்மா எங்கப்போ உங்களோட அம்மா இப்படி செத்தவு இங்கே என்ன நடந்தது என்று சொல்லி எங்களோட பிள்ளைகள் கேட்குங்கள் தானே. இப்படியெல்லாம் நடந்தது மகள் என்று சொல்லி சொன்னால் ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் அப்படி நடக்குமா இங்கே என்று சொல்லி பிள்ளைகள் கேட்குங்கள் அதுகள். Today, Kokkadichole has gone back to being the peaceful place it once used to be. From 1991 until 2007, the area was under LTTE control. The residents of these villages were briefly displaced during the military operation to liberate the east. Now they have been resettled here once again. Although many years have gone by, the memory of the violent past is not easily erased. The monument to the 67 lives that were lost in the village of Mahiladittivu in 1987 lends itself as the stage for tonight's show. Hopefully, the performance that is about to take place on it will contribute towards greater reconciliation among communities. இந்த பிரதேசமானது பல இன வன்முறைகளிலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம். அதே வேளையில் குடும்ப வன்முறைகளும் இங்கே காணப்படுவதாக எமது தரவுகள் சொல்லி இருக்கின்றன. அந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த கிராமத்தில் இன்று இந்த நாடகத்தை மேடையேற்றி ஒரு சிறிய விளக்கத்தை கொடுக்க நாம் ஆயத்தப்படுகின்றோம். ආයිබෝව සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේ ඔබ සැමට. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கங்கள்.
The Shakthi troupe begins with their opening drama, The Birds. It is a story about the birds who live in a tree, how they share its shade and fruit, and how their peace is shattered by the arrival of a new member of their community. මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොට මුල ගහ නිසා ගහ කපලා දාන්න තීරණය කළා. இதால பாதிக்கப்பட்டது அன்பும் ஆதரவும் உள்ள உள்ளங்கள் மட்டும்தான். මේවායින් පීඩාවට පත් උනේ ආදරය හඳුනන සංවේදී හදවත්. The young performers here are from Polonnaruwa and Batticaloa and have been trained in the concept and production of forum theatre as part of a project of the British Council. This is really part of the British Council's mission to help Sri Lanka with developing sustainable peace. Because we believe that all these people in the villages, they have the solutions to their own problems inside them. And through this forum theatre methodology, we hope that we can help empower the villagers to realise what their own solutions are to their own problems and become stronger and really build lasting peace. As a forum theatre production, the Shakthi performance is an interactive one, with members of the audience being invited to give their input on how the story should be played out. First, the actors do their bit to dramatically and creatively perform a play on a relevant social issue, in this case, domestic violence, which ends with a negative outcome. Then, the audience has a chance to change the ending by suggesting other ways in which the problem in question could be resolved. ஸ்டாப் சொல்லி இங்க ஏதோ மாட்ட செய்ய வந்திருக்காவோ நாங்க என்னட்டு வா அக்கா திருப்பி வர கையிடுங்க எல்லாரும் எனக்கு ஒரே ஒரு புள்ள மனே நான் சொல்றத கேடு மனே நீ ஒரு எப்படி புடிச்சு கொண்டு வந்துட்ட என்ன மனே நீ செய்ய போறா ரெண்டு பொம்பளை சொல்லு தின்னோட மனே நான் சாப்பிடு சொல்றேன் சாப்பிடு இந்த கிராமத்துல இருக்க மக்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவூட்டல் மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா கூடுதலாக இந்த எங்கட கிராமத்தில் கூடுதலாக போதையில் ஈடுபட்டாக்கள் தான் கூட. போதையில் ஈடுபட்டு வீட்டில் சரியான கஷ்டத்தோட சாராயம் குடிக்கிறதால வீட்டுகளில் பிள்ளைகளுக்கு செலவுக்கு காசு இல்லை, இதுகளாக இங்கே குடிக்கலாம். இப்படி கொண்டு செய்கிறதால நீங்கள் கொண்டு செய்கிறதால கொஞ்சம் நல்ல முழுமையான ஒரு முடிவு காணாட்டி மக்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். அதாவது இப்போ அந்த நாடகத்தை பார்க்குறது மூலமாக அதில் சில மாற்றங்களை கொஞ்சம் கொண்டுருப்பாங்க. அவங்க அந்த மாற்றங்களை அவங்களோட வீட்டில் அது ரியலாக அது நடக்கக்குள்ள சில வேளையில் அவங்களோட ஞாபகங்களுக்கு அது வரும். நம்ம இப்படி செய்த இந்த நாடகத்தை இப்படி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி அதுகளை வச்சு ஓரளவுக்கு அந்த அறிவுரைகள் அட்வைஸுகள் அதுகளில் ஓரளவுக்கு மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம். அதாவது முழுமையாக கொண்டு வரலாச்சும் ஒரு அளவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். Whether it's ethnic conflict or domestic violence, forum theatre provides a platform for the safe discussion of controversial ideas. The people who came to see the performance today were able to speak freely and come up with their own suggestions to the problems that were raised. It is therefore a way to both analyse the situation and come up with a solution, and help communities like the war-affected people of the Batticaloa district cope better with conflict in their day-to-day lives.